Yeah, my name is Daraja. I am from Ethiopia. I'm working in one of coffee exporter organization. The name is Oromia Coffee Farmers Cooperative Union. We are working with the farmers. Our farmers are producing coffee. We support them in different aspects. We are just supporting our farmers by delivering them different technologies to improve their farming. So today I'm here to introduce you how coffee is produced. What's coffee? I will tell you some aspects of coffee. I'm agronomist. So let me start from the main one. This is coffee agronomy. 안녕하세요. 저는 데레지라고 하고요. 제가 오늘 여러분들께 커피에 대한 강의를 하도록 하겠습니다. 저는 커피 수출협회 회원으로서도 활동을 하고 있는데요. 이 협회 이름이 오로미아 커피 농가 조합이라고 해요. 그래서 그 이야기는 저희 커피 농가들과 같이 협업을 하면서 다방면으로 지원 활동을 하고 있습니다. 특히 커피 농가의 다양한 커피 재배 기술을 전수해서 좀 더 농법을 개선시킬 수 있도록 하는 게 저희 목적 중에 하나고요. 오늘 저는 여러분들께 어떻게 커피를 생산하는지 그 생산 방식과 그리고 커피란 무엇인가 라는 것에 접근을 해서 좀 커피 농법과 관련된 설명을 드리려고 합니다. Thank you. Let me start from the first PowerPoint. There are different systems of coffee. The first one in Ethiopia, we do have 4 types of systems of coffee production. The first one is forest coffee. The second one is semi-forest coffee. The third one is garden coffee and plantation coffee. These are the major 4 types of coffee, how coffee is produced in Ethiopia. So when we come to the next. 네, 일단 이티오피아에는 크게 4가지로 커피 생산 체계를 분류를 하고 있습니다. 첫 번째가 숲에서 생산하는 포레스트 방식, 그리고 두 번째가 약간 하이브리드 형태의 반숲, 이거 제가 용어를 잘 못 찾았어요. 세미 포레스트 방식, 그리고 세 번째가 가든 방식, 그리고 네 번째가 플랜테이션 방식입니다. 이제부터 하나씩 설명을 드리겠습니다. And let's start from forest coffee. The first coffee is the forest coffee. It covers in Ethiopia 175,000 hectare is the total area of forest coffee in Ethiopia, and its productivity per hectare is 2.5 up to 4 quintal per hectare is expected from forest coffee. Generally, there are 8 areas identified, and 3 sites are registered by UNESCO. 8 major sites or areas are identified as forest coffee in Ethiopia. Out of these 8 forest coffees, the 3 are already registered in UNESCO. 첫 번째 포레스트 생산 방식부터 보면은요, 이티오피아 전역에 걸쳐서 포레스트 생산 방식은 총 면적 17만 5천 헥타르에 달하고요. 그리고 생산량은 헥타르당 2.5에서 4천 퀀턴티입니다. 그리고 저희가 지금 이 포레스트 방식이라고 돼 있는 생산지가 총 8개가 있거든요, 이티오피아에서. 근데 이 8개의 포레스트 생산지 중에서 3개가 이미 유네스코에 등록이 되어 있는 상태입니다. The second one is semi-forest coffee. As you can understand from its name, it is semi or half. It means half. No too much trees are there, so its name is semi-forestry. The total area is 400,000 hectare is covered by semi-forest coffee. The productivity is 4 up to 6 quintal per hectare is expected from semi-forest coffee. It is founded in south and southwest part of our country, Ethiopia. It is found in south and southwest parts of the country.
그리고 두 번째가 세미 포레스트 생산 방식입니다. 여기서 세미라는 것은 하프, 그러니까 반이라는 뜻인데요. 보면은 생산지에 이렇게 첫 번째 포레스트 방식만큼 나무가 많지 않은 지역을 의미합니다. 이티오피아 전역에서 생산 면적은 40만 헥타르에 달하고요. 생산량은 헥타르당 4에서 6쿼타일 정도 됩니다. 주로 이 세미 포레스트 방식은요, 이티오피아의 남부나 남서쪽에 집중되어 있습니다. The third one is garden coffee. The garden coffee, the area coverage is 300,000 hectare. The productivity or the product which is harvested from garden coffee is 6 to 9 quintal per hectare. As you can see, when we say garden coffee, there are different crops like insects. This is insect. It's common in our country. So the coffee is already planted with the insect. Intercropping, it's called intercropping. Anyways, the total area is 300,000 hectare and the productivity is 6 up to 9 quintal per hectare. 네, 그리고 세 번째 방식이 가든 생산 방식입니다. 가든 생산 방식은 이티오피아 전역에서 총 30만 헥타르, 수확량은 헥타르당 6에서 9콘타일 정도 되고요. 지금 보시는 것처럼 각종 다른 작물들을 같이 재배를 하는 방식입니다. 그래서 지금 인셀트라고 한다고 하는데 제가 정확한 한국말 이름은 모르겠는데 저 큰 나무들 있잖아요. 이게 이티오피아에서 가장 전형적으로 보이는 작물이라고 합니다. 그리고 작물과 작물 사이에 커피를 같이 재배를 하는 형태입니다. The fourth is plantation coffee. When we say plantation coffee, it is artificial plantation because the farmers plant their coffee deliberately. They take the land and plant their coffee. The total area is 45,000 hectare. The productivity is 10 to 12 quintal per hectare. This is higher than the previous type systems of production. If you see the first forest coffee, semi-forest coffee and garden coffee, the productivity is lower than this one. This is higher in productivity because the number of coffee trees in the farm is higher than the previous one. The number of coffee tree is higher than the previous one, so it is 10 to 12 quintal per hectare is expected from plantation coffee. And produced in larger scale farms. When we say larger scale, it can be 20 hectares, 30 hectares and others. Larger, we call it larger scale. But in the previous one, if you take the garden coffee, it is in a small scale farm. Small farmers, it can be 1 hectare, 2 hectare, but this one is larger scale. It can be 100 hectare, 50 hectares. So produced by large scale farm and some model farmers, good farmers, strong farmers can also just implement this system of production of coffee. 네 번째가 플랜테이션 방식입니다. 여기서 플랜테이션은 농장이라고 보면 될 것 같은데요. 플랜트라는 말에 집중을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 특정한 땅에 플랜트를 해서 식재를 해서 정식으로 농장을 운영하고 있다는 방식인데요. 전체 이티오피아에서 차지하는 면적은 4만 5천 헥타르 정도 되고요. 생산량은 헥타르당 10에서 12콘타일 정도 됩니다. 사실 포레스트, 세미 포레스트, 가든하고 비교를 해보면 플랜테이션 방식이 단위당 생산량이 가장 높습니다. 그거는요, 정해진 면적 안에서 식재가 되어 있는 커피나무 수가 제일 많기 때문입니다. 앞에 1, 2, 3번 방식하고 비교를 했을 때 단위당 식재 나무 수가, 그루 수가 가장 많고요. 그리고 또 하나의 특징은 플랜테이션은 좀 대규모 농장에서 운영을 합니다. 여기서 저희가 대규모라고 하면은요, 주로 면적이 20에서 30 헥타르를 의미합니다. 되게 가든 방식 같은 경우에는 주로 소규모 농장에서 운영을 하기 때문에 뭐 1헥타르, 2헥타르 이런 식으로도 재배를 하는데 플랜테이션으로 들어가게 되면 최소 20에서 30헥타르 이상의 대규모 농장에서 운영을 하게 되고요. 그리고 또 이런 농장을 운영하는 농부들도 역시 저희가 모델 파머라고 했는데 이것은 그만큼 좀 모범이 되는 아주 큰 규모의 농가로 보시면 되겠습니다. So now we have classified our plantation system into 4. The number 1 is forest coffee. Second, third, garden coffee, and fourth,
plantation type. So these are the four types of coffee production system in Ethiopia. Four of them have their own potential. Four of them have their own productivity potential. So which one is the high? Which one has highest productivity? Which one? Plantation. The plantation. Which one is in large scale? Plantation. Large scale, in large scale size, and the model farmers are also just following these types of plant, but the total area is very low, 45,000 hectare, very low. Most farmers are just following the garden type. Our Ethiopian farmers are just following the garden type. This one is the model farmers, the strong farmers, and large scale or state farmers are just following this plantation type. 자, 다시 한번 정리를 하고 넘어가겠습니다. 이티오피아에는 총 4가지의 커피 생산 방식이 있습니다. 포레스트, 세미 포레스트, 가든, 그리고 플랜테이션, 이렇게 4가지가 있고요. 이 중에서 가장 생산성이 높은 방식은 플랜테이션이었고요. 그럼 가장 대규모로 운영이 되는 방식도 플랜테이션이었습니다. 그리고 플랜테이션은 약간 모델 농가라고 저희가 이야기를 하는 좀 대규모의 약간 좋은 농법을 사용하는 모델 농가에서 주로 플랜테이션 방식으로 커피를 재배를 하고 있는데, 대신 전체 총 경작 면적으로 봤을 때는 플랜테이션 방식이 굉장히 낮습니다. 대부분 이티오피아의 커피 농가들은요, 가든 방식을 사용해서 커피를 재배하고 있습니다. Okay, let's come to coffee. We can classify, we have different species of coffee. We have different species of coffee. The first one is coffee Arabica. Yeah. The first coffee type is coffee Arabica, coffee Robusta, or coffee Canifora. And we have also one coffee which is not common, which is called coffee Liberica. 저희 이제 커피의 종류에 대해서 알아보겠습니다. 저희 커피는 크게 커피 아라비카, 로버스타, 그리고 커피 리베리카 이렇게 나뉩니다. Yeah, out of these three types of coffee, coffee Arabica have 70% of the market share in the market. 그런데 전체 커피 시장에서 커피 아라비카가 시장 점유율 70%를 차지하고 있습니다. The coffee Robusta is 29%. 그리고 로부스타가 29. And coffee Liberica is 1%. 네, 로부스타가 29%, 리베리카가 1%입니다. 다시 정리하면 커피 아라비카가 시장 점유율 70%, 로부스타가 29%, 리베리카가 1%입니다. So when we see the coffee Arabica, it is self-fertile. When we see the nature of the coffee, self-fertile. That means there is, transfer of pollen from the flower to the female flower. So this is self-fertile. Coffee, this is self-fertile. It is common in Ethiopian highlands, in the highlands of Ethiopia. The elevation is 1,500 meter above sea level. It is grown above 1,500 meter above sea level. The temperature is 15 up to 24. Temperature is considered as optimum temperature for coffee Arabica production. Production is very possible if our temperature is 15 up to 24, and the rainfall is 1,300 millimeter per annum. Per year, the area must get 1,300 millimeter of rainfall per year, per 1 year. The other is, it is best quality. This coffee Arabica, this one is best quality. Coffee Arabica is the best quality, but mostly it is susceptible for rust. It is mostly attacked by rust problem. Rust is a disease. It is attacked by, just when we compare with Robusta, this one is very sensitive or susceptible or is attacked by rust. It is a disease. 네,
그러면 커피 아라비카부터 먼저 설명을 드리면은요. 커피 아라비카 종 같은 경우에는 자가 수분이 가능한 종입니다. 그 이야기는 꽃가루를 스스로 자가 수분을 해서 번식을 한다는 이야기고요. 주로 에티오피아의 고지대에서 가장 많이 찾아볼 수 있는 종이기도 합니다. 저희가 고지대라고 하면은 해발고도 1600m 이상을 이야기를 하고요. 그리고 또 연간 온도는 15도에서 24도씨, 그러니까 커피 아라비카 종이 재배가 되기에는 가장 최적의 온도라고 보는 온도대입니다. 연간 강우량은 1300mm입니다. 그래서 이런 기후 조건 때문에 최고 품질의 커피 아라비카가 생산이 되는데요. 한 가지 단점이 있다면은 일단 커피녹, 그러니까 질병에 좀 취약한 종입니다. 그래서 로부스타에 비해서는 커피 아라비카가 좀 질병에 걸리거나 아니면 그런 해충의 공격을 받을 때 훨씬 더 민감하게 반응을 합니다. The other let me add one thing. In coffee arabica, when we say self-fertile, this coffee arabica can be propagated or can be planted by seed. Its seed can be used as a propagating material for planting coffee arabica. But if you come to robusta, it is self-incompatible. That means you cannot use its seed for planting or propagating coffee robusta. That's why here this self-fertility is written there. You can. 네, 제가 커피 아라비카가 자가수분, 자화수정이 가능한 종이라고 말씀을 드렸는데요. 그 얘기는 아라비카에 씨앗만 있으면 그 씨앗만 심어 놓으면 자체적으로 번식이 가능하다라는 이야기입니다. 근데 로부스타는 자가수정 종이 아니기 때문에 자가화분이 불가능하기 때문에 그렇게 씨앗만 가지고 수정을 하거나 번식을 하는 게 불가능합니다. Yeah, when we come to the coffee robusta, it is self-incompatible. That means it cannot grow by its seed. It needs mostly they are using cutting for propagating coffee robusta. The other, in most cases, it is common in rainforest areas. In rainforest or much rain areas are commonly produce this coffee robusta. The elevation, the rainforest areas are commonly known by coffee robusta. The elevation is less than 750 meter above sea level. The elevation is this 1 meter above sea level, less than 750, and the temperature is 24 up to 30 degrees centigrade is considered as optimum temperature for producing robusta. Robusta is mostly produced in the temperature where 24 up to 30 degrees centigrade is rated. The other is rainforest per year. Rainforest, when we see the rainforest per year, rather, it is 1,550 millimeter per year is expected to produce coffee robusta. When we compare with the coffee arabica, it is 1,300. Less moisture is required for producing coffee arabica. This is 1,550 millimeter for producing coffee robusta. When we see its taste, it is less flavor, acidity is there, much acidic, it is bitter. This one is the sweetest one. Coffee arabica is a sweet coffee. This one is less flavor, acidity is there, and when we compare it is resistance or susceptibility of this coffee, this one is resistant to rusts. It is resistant. It cannot be attacked by rusts. Rust cannot attack which coffee? Which coffee? Robusta coffee. Yeah. Robusta coffee is resistant for rusts. Rust problem is not a problem for robusta. 네, 제가 타이밍을 잘 맞춰서 질문하실 때 같이 질문을 해드릴게요. 로부스타 커피 같은 경우에는요, 말씀드렸지만은 자가화분, 자가수분이 불가능한 종입니다. 그 이야기는 아라비카처럼 씨앗만 심어놓는다고 자체 생장이 불가능하다는 이야기죠. 그래서 저희가 커팅을 통해서 로부스타 종이 번식을 할 수 있도록 도와줘야 되고요. 그리고 또 하나는 이 로부스타 종 같은 경우에는 주로 열대우림 지역에서 재배가 됩니다.
해발 고도는 750m 이하로 좀 더 낮은 편이고요. 아라비카에 비해서요. 그리고 로부스타 종의 최적 생장 온도는 24도에서 30도씨입니다. 그리고 재배지의 연간 강우량은 1550mm인데요. 이거를 아라비카하고 비교를 해보면은 아라비카는 연간 강우량이 1300mm였어요. 그러니까 아라비카가 생장을 하는데 로부스타에 비해서 수분이 덜 필요한 거죠. 자, 이렇다 보니까요, 맛을 평가를 한다면은 로부스타가 좀 더 풍미가 아라비카에 비해서 약간 덜하고 대신에 산도와 그리고 약간의 쌉쌀한 맛, 비터한 맛이 더 있습니다. 아라비카 종은 단맛, 스위트한 맛이 특징이죠. 또 하나 차이점이 있다면은요, 아라비카 종은 이런 병충해에 취약한 반면에 로부스타 종은 굉장히 병충해에 잘 견딘다는 장점이 있습니다. Okay, when we come to other characteristics of these two, coffee Arabica and coffee Robusta, the first one is the size of the tree, the tray of the coffee. This one is medium, this one is larger. The big tree is Robusta, this one is the medium. It is the length, their length is written there. And when we see the leaf, this one is very medium vigorous. The lesser number of leaves are there in case of coffee Arabica. This one is very vigorous. It's the vegetative grows. When we say the vegetative grows, the stem, the leaves are very vigorous. That's why this one is the bigger one, the largest tree. This is very vigorous. Big leaves are expected from Robusta. In that case, the medium leaves or the leaves are very small and thinner. Here you can find the leaves are very larger and thicker. And the seedlings are very uniform. Here the seedlings are variable size of seedlings are observed in case of coffee Robusta. But in case of coffee Arabica, you will find very uniform seedlings, small coffee trees. Uniform coffee trees are very uniform, very similar, but in case of this one is variable. 자, 그럼 이 두 종의 나무, 묘목을 한번 비교를 해보겠습니다. 아라비카 종 같은 경우에는요, 묘목이 로부스타 종에 비해서 상대적으로 좀 더 작습니다. 저희가 중간 사이즈라고 이야기를 해놨고, 그리고 로부스타는 중간에서 대자 사이즈라고 이야기를 해놨는데요. 그 크기는 밑에를 보시면 되겠습니다. 그리고 저희가 미디엄 비거라고 써놨는데 이것은 커피 묘목의 이파리에 관한 이야기입니다. 좀 활력이 중간 정도다라는 뜻인데, 즉 아라비카 종은 커피 이파리의 개수가 로부스타 종에 비교했을 때 더 작다라는 더 적다라는 걸로 해석을 하시면 되겠습니다. 로부스타 종은 커피나무 자체의 활력이 굉장히 좋기 때문에 일단 이파리 수도 많고요. 저희가 이걸 가리켜서 영양생장이라고 하는데요. 영양생장을 훨씬 더 잘합니다. 그러다 보니까 묘목도 훨씬 더 커지는 거고 이파리 자체의 사이즈도 크고 이파리의 두께도 두껍습니다. 그런데 아라비카 종 같은 경우에는 로부스타에 비해서 이파리도 작고 그리고 굵기도 더 얇습니다. 그래서 저희가 중간 활력, 미디엄 비거라고 써놓은 거고요. 그리고 묘목을 또 보게 되면은 아라비카 종의 묘목 같은 경우에는 상당히 균일합니다. 그래서 아라비카 커피 묘목은 작은 사이즈의 묘목들이 균일하게 분포가 되는데 로버스타 같은 경우에는 묘목 사이즈가 좀 들쭉날쭉합니다. Is it clear? 다 이해가 되셨죠? So we have two major crops. Major coffee types, that is coffee Arabica and Robusta. We have seen their characteristics. 자, 저희가 커피의 가장 대표적인 종이 두 가지 있다고 말씀을 드렸습니다. 하나가 아라비카, 그리고 두 번째가 로부스타였습니다. 그리고 지금까지 저희가 이 두 커피 묘목 종에 대한 특징을 알아보았습니다. Yeah. When we come to world coffee production, when we see the world coffee production, the leading coffee producing country is Brazil,
it produces, or Brazil produces 21.1% of the total production of the world. This is Arabica coffee, 21.1% is produced by Brazil, the country Brazil. The second one is Colombia, Indonesia, and other like Vietnam, Mexico, Ethiopia, India, Guatemala, Ivory Coast, and Uganda are the leading coffee producing country in the world. When you see here, Ethiopia is just the first country in Africa. Ethiopia, our country, produces coffee. It is the largest or the leading country in African continent. Not in the world, but in the world you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. The sixth one. Here is Ethiopia. Here is Ethiopia. So the first one is Brazil. Colombia's share is 13.9%. Indonesian's share is 7.3%. The Indonesian coffee is what is the Indonesia coffee? Is Robusta. You see, Colombia is Arabica coffee. In Brazil, Arabica coffee. In Ethiopia, 4.2%. Ethiopia produces about 4.2% of the world coffee production. Ethiopia 4.2. So generally, Ethiopia is the sixth in the world, the first in Africa, and the second African country is Uganda. 자, 전체 세계 커피 생산량을 한번 보겠습니다. 일단 세계 커피 최대 생산국은 브라질입니다. 브라질은 전체 아라비카 생산량의 21.1%를 생산을 하고 있습니다. 그리고 두 번째가 콜롬비아고요. 브라질하고 콜롬비아는 아라비카 종을 경작을 합니다. 그리고 세 번째 국가가 인도네시아 같은 경우는 로버스타 종을 재배를 합니다. 그리고 그 다음에 순서대로 베트남, 멕시코, 이디오피아, 인도, 과테말라, 아이보리코스트, 우간다 이런 순으로 따라오게 되는데요. 이디오피아 같은 경우는 전체 생산량이 4.2% 정도 돼요. 그래서 아프리카에서는 최대 커피 재배국이자 그리고 선도적인 커피 국가이기는 합니다만은 글로벌 순위로 봤을 때는 이티오피아가 6위를 차지하고 있습니다. 대신에 아프리카만 놓고 보면은요, 이티오피아가 제1위 커피 생산국이고요. 그 다음에 2위 아프리카 국가가 우간다입니다. Okay, so generally in the world, coffee is the third in consumption. The third in consumption coffee. When we see why we produce coffee. In most cases, we produce coffee for its seed. We produce coffee for what? To get the seed. Is that not? The beans. In case of coffee, we are interested to get the seed or the beans. That's why here the seed of the fruit, the seed of the coffee is the economic part of the coffee. The seed is the economic part. We don't need nowadays, we don't need the leaf, we don't need the stem, we don't need the root. We need what? The seed, yes. So it is considered as an economic part of producing coffee. So generally, after we transplant the coffee from the nursery to the main field, it will give you the first seed after 3 to 4 years later. You will get the first seed after 3 years. After you plant your coffee, you will get the first seed after 3 to 4 years later. In the time of maturity, when we see, whenever there are fruits or flowers. After the flower is set, it will take 7 to 8 months to have a matured fruit of coffee, or the cherry will be matured after 7 to 8 months. The coffee, the cherry of the fruit of what we call Arabica coffee. In Robusta's case, it will take 11 to 12 months to be matured. That means you have what we call here fruit. There is a fruit. We planted the seed. After the seed, is it visible?
No. Okay. We do have here the seed. Still no. Still no. Okay, there. Anyways, let me try with this one. We have a seed. We have a seed. Then we have planted our seed and we will get the seedling. The seedling is there. After you transplant your seedling to the main field, you will have a coffee tree. Coffee tree is there. Then after this time, it will take 3 to 4 years. It will take 3 to 4 years to get the first coffee. The first coffee will be harvested after 3 to 4 years. It will take 3 to 4 years. Then, but before we harvest, there is a flower. Flower will be there. Whenever, before you will get a fruit, there is a flower. Is that not? Yes, there is a flower. So, after the flower is set, it will take how many months? 7 to 8 months for what? For Arabica coffee. 7 to 8 months is required to get a matured fruit of coffee. For Arabica is this one. This one time is required. For Robusta coffee, 11 to 12 months are these months are required for Robusta coffee for the fruit to be matured. That means after flower setting. After the flower is set, then it needs this much time. You should schedule, you should put your time accordingly. So, 네, 길었는데 다시 설명을 드리면은요. 일단 커피는 전 세계 소비 품목 중에 3위에 해당하는 항목입니다. 그래서 이티오피아에서도 커피를 생산을 하는데 그럼 저희는 커피를 무엇을 얻기 위해서 생산을 하는 걸까요? 그래서 그에 대한 답은 씨드, 즉 씨앗입니다. 사실 커피를 재배하는데 커피 경작을 하는데 가장 경제적인 수익을 얻을 수 있는 부분이 씨드, 즉 씨앗입니다. 이파리도 아니고 줄기도 아니고 뿌리도 아니고 씨앗을 얻기 위해서 저희가 커피를 생산을 하는데요. 일단 저희가 얘기하는 그 커피를 얻기까지 걸리는 시간이 3년에서 4년입니다. 그래서 그거를 저렇게 표를 그려서 설명을 하신 건데 다시 한번 설명을 해드리면은요. 간단하게 이야기를 하면 이제 널서리, 그러니까 저희가 커피를 보관을 해놨던 곳에서 식재를 해서 씨앗을 얻기까지 3년에서 4년이 걸립니다. 그 3년에서 4년이라는 기간을 보게 되면 되게 과육에서 씨앗이 생기잖아요. 그럼 그 씨앗을 심으면 시간이 지나면 묘목이 되겠죠. 그럼 그 묘목을 이식을 해서 이제 커피 농지에 식재를 하는 겁니다. 그래서 커피 나무로 키우면 첫 번째 커피를 수확할 때까지 3, 4년이 걸리게 되는데요. 이 수확을 하기 전에 당연히 커피 나무에 과육이 있어야 되니까 꽃이 맺히게 되겠죠. 그래서 꽃봉오리가 생기고 나서 과실이 되기까지 아라비카종 같은 경우엔 7개월에서 8개월, 그리고 로버스타종 같은 경우에는 11개월에서 12개월이 걸리는 겁니다. 그러니까 씨앗을 심어서 묘목을 만들어서 커피 농지로 이식을 해서 커피 나무를 키워서 꽃이 맺고 개화를 하고 나서 종이 생길 때까지, 그러니까 과숙이든 과실이 생길 때까지 아라비카는 7개월에서 8개월, 그리고 로부스타는 11개월에서 12개월이 걸립니다. 그래서 여러분께서 커피를 재배를 하겠다라고 생각을 하면 이 기간에 맞추어서 농작 스케줄을 잡으셔야 합니다. The other is the time of being productive. That means coffee stays for 20 to 30 years by giving coffee. It gives coffee for 20 to 30 years. The lifespan of coffee is 20 to 30 years. After that, the productivity will decrease. The quality of the coffee will decrease. After 20 or 30 years, the quality will decrease, the productivity will decrease. So, there are solutions or mitigation approaches to elevate. After 20 years, you must prune or cut or renew your coffee.
There are renewing methods. We will see how coffee is renewed. But both, when we say both, it is Robusta and Arabica. When we say both, it is Robusta and Arabica. Both require pruning, renewing, rejuvenation. 그런데 커피 나무도 생주기가 있습니다. 그래서 활발하게 커피를 생산하는 주기를 저희가 20년에서 맥시멈 30년까지로 봅니다. 이 기간이 지나고 나면은요, 커피 나무의 생산성도 떨어지게 되고 또 커피 자체의 품질도 감소하게 됩니다. 그래서 20년에서 30년이 지나고 나면은 반드시 가지치기나 커팅 아니면 재생 방법, 재생 기법들을 활용을 해서 이 커피의 생산성을 다시 높여줘야 됩니다. 그런데 여기 그 장표의 맨 마지막에 보면 보스라고 써 있는데요. 이 이야기는 아라비카와 로버스타 둘 다 해당이 된다는 이야기입니다. 아라비카 종이든 로버스타 종이든 20-30년 정도 생주기가 지났다라고 하면 반드시 가지치기, 커팅, 재생 방법 무엇이든 사용을 해서 커피 나무를 한번 재생을 시켜줘야 합니다. Have you ever seen the coffee fruits? 혹시 커피 과실 보신 적 있으세요? Yes. Yes, this is. Yeah. Yeah, the coffee, this is the fruit of coffee. This is the fruit of coffee in different dissections. The upper cover of the coffee fruit, the upper cover is called exocarp. The upper cover, this one is called exocarp. Exo means external. The mesocarp is the middle or the sweet pulp, the mucilage, and the endocarp is the inner. The most inner part is endocarp. So we have three covers: the exocarp, the mesocarp, and the endocarp. These are three layers of the coffee fruit. Just to get your bean, to get the seed of the coffee, you must pass first exocarp, second mesocarp, the third endocarp. These are the three layers of or covers of coffee fruit. 네, 지금 보고 계시는 저 사진 이 그림이 이제 커피 체리, 저희가 커피 프루트라고 부르는 커피 체리의 단면입니다. 커피 체리 단면을 이렇게 뚫고 들어가다 보면 이제 가장 안에 커피 빈이 있는데 어떻게 구성이 되어 있는지 설명을 드리면은요, 커피 체리의 가장 겉껍질, 저희가 외과피라고 부르는 부분을 엑소카프라고 부릅니다. 엑소가 바깥에라는 접두어예요. 그래서 엑소카프는 외과피이고요. 그 다음에 그 겉껍질을 하나 벗기면 나타나는 게 좀 달콤한 부분, 달콤한 과육이 있는 부분인 중과피, 즉 메조카프입니다. 메조가 중간에 있다라는 뜻의 접두어예요. 그래서 엑소카프, 겉껍질을 벗겨서 메조카프, 좀 달콤한 과육이 있는 부분 중과피를 지나면 그 안에 엔도카프, 내과피가 있습니다. 엔도가 내 가장 안쪽에라는 뜻입니다. 그래서 이렇게 세 개로 이루어진 엑소, 메조, 엔도, 외과피, 중과피, 내과피를 까고 들어가면 커피 빈이 있습니다. The coffee tree growth cycle, actually, as I mentioned earlier, any crop, not only coffee, it can be cereals, all have their own environmental or climatic requirement. They do have their own specific climatic requirement. That means they do have their own temperature requirement. They do have their own rainforest or amount of water requirement. They do have their own soil requirement. So based on that, this growth, when we see the growth cycle of this coffee, it has also its own growth cycle. That means it has its time to set a flower, it has its time to set a fruit, it has its time to be matured. That means the time is determined by the season. The dry and cool season is very important to initiate flower. To initiate flower. Initiation means just starting flower grows.
This time, dry and cool season is very important for initiation of flower. The wet season is for flower opening. That one is initiation, that one is starting, this one is flower opening. The flower will be open when the season is wet. The dry and next, the dry and the next round is the dry and the cool season also is very important for fruit to be ripened. For fruit ripening, these seasons, we have two seasons. The first one is dry and cool, and the wet season. These two, dry and cool and wet season, are very important for two major cycle of coffee production. The first one is for flower initiation. For dry and cool is for flower initiation. Wet is for flower opening. And next, that dry and cool season will be repeated for what? Fruit ripening. For the fruit to be ripened. You have seen the picture of the fruit. This one is the picture of the fruit. This fruit will be ripened if the season is dry and cool. 네. 커피 나무의 생주기를 한번 살펴보겠습니다. 사실 커피뿐만 아니라 모든 경작물은 생주기가 있고 또 생장을 하기에 적합한 환경과 기후 조건들이 있습니다. 즉 온도, 강우량, 토양 조건 등이 맞아야 하는데요. 커피도 예외는 아닙니다. 일단 모든 열매가 맺는 경작물들은 꽃을 피우고 꽃이 진 다음에 과실이 맺히게 되고 그리고 그 과실이 숙성을 하게 되는 이런 세 가지 단계를 거치게 되는데요. 이 시즌별로 그래서 하는 역할이 다릅니다. 일단 커피 같은 경우에는요. 건조하고 서늘한 기간이 있어야 합니다. 이 건조하고 서늘한 기간 동안에 커피나무는 꽃봉오리를 맺게 됩니다. 저희가 여기서 이니시에이션이라고 써놓은 곳인데요. 꽃이 봉오리를 맺기 위해서는 반드시 건조하고 서늘한 기간이 확보가 되어야 됩니다. 그리고 나서 이제 우기, wet season으로 들어가게 되는데요. 이 우기에는 꽃을 피우는 기간입니다. 그래서 wet season은 개화에 결정적인 영향을 미칩니다. 그리고 다시 한번 건조기, 건기와 서늘한 기온이 다시 한번 반복이 돼야 하는데요. 두 번째로 오는 건기 같은 경우에는 과실이 숙성을 하는 기간입니다. 그래서 저희가 커피나무가 생장하는 데는 크게 두 개의 기후가 필요하다고 이야기를 합니다. 첫 번째, 건기, 두 번째, 우기입니다. 그런데 건기는 두 번 반복이 됩니다. 첫 번째 건기, 서늘한 기후 때 꽃이 봉오리를 맺게 되고요. 플로랄 이니시에이션을 하게 되고요. 그리고 그 다음에 습기로 넘어가게 되면 웻 시즌에 꽃이 개화를 합니다. 그리고 다시 두 번째로 반복되는 건기, 서늘한 기온 때 과실이 숙성을 하게 됩니다. 그렇게 해서 아까 교수님께서 보여주셨던 커피 체리를 수확을 하게 되는 겁니다. The next will be the growth habit of coffee. The next will be the growth habit of coffee. When we say growth habit, actually a crop, any crop has two parts. Any crops has two parts. The first one is the vegetative part. The vegetative part of the plant. The second one is the reproductive part. Any type of plant has two parts, the vegetative part and the reproductive part. When we say the vegetative part, it includes let's start from the root is there, stem, and the third one is the leaf. And when we say the reproductive part, it is a flower, and we can say the fruit and the seed. These are parts of the plant. Plant has two major parts, vegetative and reproductive. So when we see the growth habit of coffee, let's see for first, let's see the branch. From the stem
From the stem, you will find the branches. Branches are there. So coffee has two types of branches. Coffee has two types of branch. This classification is based on their way of growth, their habit of growth. So the first one is branch of coffee is classified into the first one, orthotrophic stem. It is a category of stem. And the second one is plagiotrophic stem. These are the two types of branch or the two types of stems. It's classified as a stem. The first one is the orthotrophic. Ortho means direct, straight. Ortho means straight. So we do have orthotrophic, the habit of. Yeah, you can see here the orthotrophic stem is there. It is erect growth or straight growth or vertical growth. The growth is just vertical, perpendicular to the surface. Erect growth. And plagiotrophic stem is there. This plagiotrophic stem is horizontal growth. So let me show you. This is let's say this is a stem of coffee. This is what? The root. This is the root. This is a stem. So we do have this type of branch. This is also considered as a branch. Sometimes some branches are just grown like this. So assume this is a coffee tree. Assume this is a coffee tree. This coffee tree has different parts. The root is below the surface, is that not? This is the surface of the farm, surface of the soil. So below the surface of the soil, you'll find what? The root. Then above the root, you'll find the stem. So just this stem or the aerial part, the above ground part will be classified into stem and leaves. So among the stem, these are the branches. This branch grows horizontally, is that not? It grows like this. So if it grows like this, it is called plagiotrophic stem. It's called what? If the branch grows like this, horizontal, or parallel to the surface, it is called a plagiotrophic stem. If it grows like this, straight or erect upward, it is called orthotrophic stem. Ortho means straight apart or direct. So this is a growth habit. These stems of the coffee have their own responsibility. They do have their own responsibility. That means this one is responsible, this orthotrophic stems are responsible to produce to give a plagiotrophic stem. The plagiotrophic stem grow from the orthotrophic stem. Did you get me? Yes. Can I? 커피 나무가 그 부위별로 독특한 생장 패턴이 있습니다. 그래서 그거를 지금부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 이게 반드시 커피에만 해당이 되는 얘기는 아니고 일반론적으로 먼저 설명을 드리면은요, 모든 농작물에는 두 가지 영역이 있다라고 저희가 얘기를 하는데, 영양 생장을 담당하는 부분이 있고, 그리고 번식 생장을 담당하는 부분이 있습니다. 근데 그 영양 생장을 담당하는 부분을 부위별로 보게 되면 뿌리, 줄기, 이파리, 루트, 스템, 리브 이렇게 세 가지로 나뉘게 되고요. 그리고 번식 생장을 담당하는 영역이 꽃, 과실, 씨앗, 플라워, 프루트, 시드 이렇게 나뉘어지게 됩니다. 그런데 제가 이제부터 이 영양 생장을 담당하는 부분, 즉 뿌리, 줄기, 이파리의 생장 패턴을 한번 설명을 드릴게요. 일단 토양이 있고 토양의 아래쪽으로 들어가는 부분이 뿌리, 그리고 토양의 위쪽에 있는 모든 부분을 가리켜서 저희가 줄기라고 부르게 되는데요. 그 줄기에는 생장 패턴에 따라서 가지가 두 개로 나뉘게 됩니다. 첫 번째가 orthotropic이라는 가지고요.
두 번째가 plagiotropic이라는 가지입니다. 되게 영어로 앞에 also가 붙으면은 직립성의 똑바로 선 이런 뜻이 있어요. 그래서 orthotropic 가지들은 주로 토양을 기준으로 했을 때 수직으로 서서 직립으로 생장을 하는 가지입니다. 반면에 plagiotropic 가지는 저희가 경사골성 가지라고 부르는데요. 토양을 기준으로 했을 때 토양과 수평으로 옆으로 자라는 가지를 가리켜서 plagiotropic이라고 부릅니다. 되게 plagi 이렇게 들어가게 되면은 뭐가 많다라는 뜻이에요. 그래서 옆으로 가게 되는데요. 아까 교수님께서 그린 저 그림을 가지고 다시 설명을 하게 되면 토양을 기점으로 해서 아래쪽으로 내리고 있는 것이 뿌리, 토양을 기점으로 위쪽에 나온 애들이 줄기와 가지들입니다. 직립성으로 수직으로 서게 되는 가지가 orthotropic이고요. 그리고 옆으로 뻗치는 가지가 경사골성 plagiotropic입니다. 그런데 직립가지든 경사골성 가지든 둘 다 각자의 책임이 있습니다. 일단 orthotropic, 직립가지는 이 직립가지가 있어야만 경사골성 가지를 만들어낼 수가 있기 때문에 orthotropic이 plagiotropic의 생장을 담당하는 기본 가지입니다. 그리고 경사골성 가지, 즉 plagiotrophic 가지는 ortho가 있어야만 거기서부터 뻗어나와서 수평으로 자라는 가지입니다. Okay, is it clear? Yeah. So, as I have said, these two types of stems have their own role. This orthotropic from orthotropic stem, the plagiotropic stem will be grown. Plagiotropic stem will grow. From orthotropic stem, the plagiotropic stem will grow. That means this is, we have said, this is a orthotropic stem. So from this orthotropic stem, you'll find what? Plagiotropic stem. So the role of orthotropic stem is to give what? Plagiotropic stem. The plagiotropic stem. The secondary stem or the horizontal stem will be grown from the orthotropic stem. This plagiotropic stem also have its role in coffee production. You will get the fruit. The fruit is grown on plagiotropic stem. 자, 제가 한 번씩 끊어서 들어가야 될 것 같아요. 커피 생장을 할 때 저희가 직립 가지가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 이 orthotropic 가지가 있고 orthotropic 가지가 경사골성 가지, 즉 수평으로 뻗는 plagiotropic 가지를 만들어 준다고 말씀을 드렸습니다. 그래서 저희가 plagiotropic, 즉 경사골성 가지를 2차 가지라고, secondary 가지라고 이야기를 드려요. 그런데 이 플라지오트로픽 가지도, 즉 수평으로 자라나는 가지도 커피 생산에 있어서 굉장히 중요한 역할을 담당합니다. 그게 뭐냐면 바로 이 경사골성 가지에서, 플라지오트로픽 가지에서 커피 열매가 맺습니다. So we will get the fruit from this plagiotropic stem, or another name of plagiotropic stem is fruiting stem. Yeah, because it gives fruit. It gives fruit of coffee. You will get fruit of coffee. From orthotropic stem, you will get the plagiotropic stem. So from the plagiotropic stem, you will get the fruit. That's why we call the plagiotropic stem as fruiting stem. 그래서 orthotropic, 직립 가지는 plagiotropic, 경사골성 가지를 만들고, 플라지오트로픽, 경사골성 가지는 fruit, 커피 과실, 열매를 맺습니다. 그래서 저희는 이 플라지오트로픽 가지를 가리켜서 또 다른 이름으로 열매 가지라고 부릅니다. 영어로 fruiting stem이라고 한대요. Yeah, let's come to the next slide. It's we will see the coffee farmers. When we say coffee farmers, the coffee is grown under different conditions. The first is
what we have mentioned earlier, plantation and small farmers. Plantation is the largest farm. Small farmers is with a small scale. In our case, in Ethiopia, from 0.5 hectare up to 2 hectare is common. They are small holding farmers. They are called small holding farmers. So small holder farmers are also there. Coffee in its very nature, coffee needs shade. It needs shade. It is called shade loving plant. Coffee is called a shade loving plant because it requires shade due to different reasons. In our case, in Ethiopian case, coffee is produced under shade because it requires shade. The other one is coffee is also grown in monoculture. Monoculture means single crop in one field. Mixed agriculture or intercropping is also common in coffee production. You can plant the coffee is nearly 2 meters far away from each other. One coffee is here, one coffee is here. So in between you have a land, is that not? You have a farm, you have a soil, you have a water, you have a resource. So to use that resource, that soil, that area, you can plant any. It can be vegetable, it can be beans, it can be peas, or any type of crops can be planted according to the recommendation. 자, 이제부터 커피 농가에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 저희가 아까 커피 생산 그 카테고리를 이야기를 할 때 플랜테이션하고 소규모 농가를 많이 이야기를 했잖아요. 일단 플랜테이션은 규모로 봤을 때는 최대고요. 그리고 저희가 스몰 파머, 즉 소규모 농가라고 했을 땐 이티오피아의 경우에는 면적 기준으로 0.5 헥타르에서 2 헥타르까지를 이야기합니다. 0.5에서 2 헥타르 정도가 되면 소규모 커피 농가라고 보고 있습니다. 그리고 커피는 기본적으로 그늘을 굉장히 사랑하는 작물입니다. 그래서 그늘이 반드시 있어야 되고요. 에티오피아 같은 경우에는 이렇게 그늘 아래에서 커피를 재배를 합니다. 그리고 주로 단일 경작을 하고요. 모노컬처라고 하면은 다른 작물을 전혀 함께 재배하지 않는 커피만 재배하는 케이스를 이야기합니다. 단일 경작을 하는데요. 이티오피아 말고 다른 곳에서는 혼합 경작이나 아니면 교차 경작을 하는 경우도 있습니다. 그래서 혼합 경작이라고 하면은 대개 커피 나무는 한 나무를 식재를 하시면은 2m 간격을 반드시 띄워놓고 다른 커피 나무를 식재를 하셔야 됩니다. 그런데 이렇게 혼합 경작을 하실 때는 그 2m 사이에 땅이 비잖아요. 토양이 비니까 거기에다가 주로 콩이나 이런 것들을 어떤 경작물이라도 상관없습니다. 경작물을 같이 식재를 하게 됩니다. 이걸 가리켜서 저희가 혼합 식재라고 얘기를 하죠. Coffee production, let's start. Now we have an idea, we get an idea what is coffee, how coffee or the habit of coffee, grows habit of coffee, what conditions are required to produce coffee. We have seen the seasons, we have seen the habit of coffee, we have seen some histories or the potential countries like Brazil. We have seen systems of coffee production, is that not? We have seen all of this before we come to this coffee production slide. 자, 이제 커피 생산에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. 그 전까지 저희가 배웠던 거 다시 한번 짚어보겠습니다. 커피란 무엇인가 알아보았고요. 커피의 생장 패턴은 어떤가 말씀드렸고요. 그 다음에 커피를 생장할 수 있는 조건, 기후 조건은 무엇인지, 그리고 커피가 어떤 시즌을 두 가지를 거치면서 어떻게 개화하고 열매를 맺는지 말씀을 드렸고요. 글로벌 커피 생산 트렌드에 대해서도 말씀을 드렸습니다. 브라질이 최대 생산 국가였습니다. 자, 이렇게 해서 지금부터는 커피 생산을 좀 더 알아보겠습니다. Okay, let's see the coffee production. Coffee production. Coffee, producing coffee. How one can produce coffee? Coffee production starts from planting of coffee. Without planting of coffee, you cannot get any coffee. Is that not? Coffee bean cannot be you cannot get any coffee. So coffee production starts from propagation. Propagation means planting coffee, starting to plant coffee. This propagation may be
for coffee Arabica, we can use the seed, just I told you earlier. And for the what we call coffee Robusta, cutting is common. Clonal propagation, these are technologies. Clonal propagation or biotechnology can also be used for propagating coffee. Propagating means producing coffee. Producing in a sense, planting coffee, growing coffee. Growing starts from what? From the seed. The seed of the coffee Arabica is the material for propagating or planting of growing of coffee. 자, 커피의 생산을 알아보겠습니다. 커피를 생산하려면 커피가 필요합니다. 커피는 커피 빈을 얻어내는 건데 그러려면은 식재부터 해야 되겠죠. 커피 나무부터 심어야 합니다. 그래서 여기에서 보면 propagation이라는 말을 썼는데요. 사실 propagation의 사전적인 의미는 번식이라는 뜻인데 교수님께서는 propagation이 결국은 식재라고 이야기를 하셨습니다. 무슨 이야기냐면은 한 작물이 번식을 해서 계속 생산이 되려면 먼저 그 나무를 심어야 되는 식재가 먼저 돼야 된다라는 얘기인데요. 그럼 나무를 심기 위해선 당연히 씨앗이 필요하겠죠. 맨 처음으로 돌아가면요. 아라비카 종은 자가수분이 가능하기 때문에 씨앗을 심는다라고 말씀드렸습니다. 이렇게 식재를 해야 경작물이 생장을 할 수가 있고 생장을 시켜서 궁극적으로 씨앗을 얻어내는 것이니까요. 이렇게 해서 자가수분종인 아라비카 같은 경우는 식재를 통해서 번식을 시켜서 생산을 하게 되는데요. 그렇지 못한 종이 있습니다. 로버스타입니다. 로버스타 같은 경우에는 그래서 아까 커팅을 해줘야 된다라고 말씀을 드렸고요. 아니면 클론을 활용한 클론 식재 혹은 영양 번식이라고도 합니다. 이런 클론 방식을 사용하기도 하고 혹은 바이오 기술을 활용을 하기도 합니다. So just to start propagating or planting coffee, we must have a conducive environment. So to have a conducive environment, we must select the appropriate site. Appropriate site should be there, depending on the requirement of our coffee. If our coffee is Robusta, we must know the requirements of Robusta coffee. If we plan to propagate or plant Robusta Arabica coffee, we must know also the requirement of Arabica coffee. As you can see here, Arabica is considered as highland coffee. The coffee Robusta is known as lowland coffee. There is also Liberica coffee, what I have mentioned earlier. So these all have their own temperature requirement. These all have their own soil requirements. So we must select accordingly. What is the requirement of coffee for coffee Arabica? What is the requirement of temperature for coffee Arabica? What is the requirement of every aspect should be observed. So then we will select site. Place. Yeah. 아까 그 로부스타 제가 클론 번식이라고 말씀드렸는데 클론이 묘목을 얘기하는 겁니다. 자, 다음으로 이제 커피를 식재할 경작지 선정으로 들어가겠습니다. 당연히 커피를 식재를 하려면은 알맞은 적절한 경작지를 선택을 해야 되는데요. 그 전에 해야 할 일이 있습니다. 내가 식재를 할 커피 종이 무엇인가를 먼저 확인을 하는 겁니다. 아라비카냐 로버스타냐에 따라서 그 종이 생장하기에 필요한 조건들이 있습니다. 그걸 먼저 확인을 한 다음에 알맞은 경작지를 선택하는 것이 필수입니다. 아까 말씀을 드렸는데요. 아라비카 같은 경우에는 고지대에서 경작이 되고요. 로버스타 종은 저지대 종입니다. 물론 이 두 가지 외에도 리브리카도 있기는 합니다. 그래서 아라비카냐 로버스타냐에 따라서 생장 온도나 또 토양 요건들이 달라지기 때문에 이런 것들을 먼저 체크를 하신 다음에 알맞은 경작지를 선택하셔야 합니다. Okay, let me classify our crops into three. Classification of crop. Classification. The first one is based on their age. The first one is perennial crop. The second is biennial crop. Biennial crops. The third one is annual crop. These are the three types of crops: perennial crop,
biennial crop and annual crop. If your plant, if the season is greater than 2, if the season is greater 2 season, if it requires to give you a seed, to give you a flower, to give you a fruit, if it needs 2 season, if it needs 2 rainy season, by means 2. If it needs 2 rainy season to give you a fruit, to give you a seed, it is called biennial crop. If the crop requires 1 season to give a flower, fruit, seed, it is called annual crop. If it is more than 2 seasons, it is called perennial crop. More than 2 seasons. These are seasons, 2 rainy season, 2 more than greater than 2 rainy season. This is 2 rainy season. Rain season, yeah. Rain season. 2 rain season. Rainfall season. This is greater than 2. This is 1 rainy season. So I have told you earlier, coffee, the age of coffee is 20 to 30 years, is that not? 20 to 30 years, I told you earlier. It stays in production 20 to 30 years. That means too much rainy season is there. It's more than 2. So where it belongs? Where it is a perennial crop. Coffee is perennial crop because it gives you coffee for 20, 30 years. It's more than 2 rainy season. It is more than, it can be 20 or 30, 40 rainy season is there. So coffee belongs to perennial crop. In most cases, the perennial crops have deep roots. They do have a deep root. They do have a deep root. They are deep rooted. That's why here our soil should be deep. The soil should be deep because the length of the root is very long. The root is very long and it grows down far away from the surface of the soil. Far away from the surface of the soil. So our soil should be very deep, is that not? It must be very deep. And other soil characteristics are also slightly acidic, well-drained room, well-drained in a sense. It shouldn't contain more water. The water holding capacity of the soil should be appropriate. Optimum water holding capacity of the soil should be there. Water holding means just keeping the water. Much water is not, too much water is not important for coffee. Too much water. Optimum water is very important for everything. So it is very perennial crop. It has a deep root. Due to it is a deep rooted plant, it requires a deep soil. Slightly acidic soil is required for producing coffee, and draining of water is very important. 자, 저희가 이 작물을 분류를 할 때요. 제가 지금 한국말을 찾아봤는데 못 찾아서 그냥 영어로 말씀을 드릴게요. 작물 종류를 분류를 할 때 피레니얼, 바이애니얼, 애뉴얼 이렇게 분류를 합니다. 이게 말 그대로 애뉴얼은 1년, 바이애니얼은 2년, 피레니얼 하면 2년 이상의 영원성을 의미를 하거든요. 근데 영원하진 않을 테니까 작물이 피레니얼 하면은 2년 이상 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그래서 교수님의 설명에 따르면은 연 작물, 그러니까 애뉴얼 작물 같은 경우에는 우기를 한 번 필요로 하는 작물, one rainy season이라고 이야기를 하시거든요. 그러니까 우기를 한 번 필요로 하는 작물을 annual crop이라고 이야기를 하고요. 바이애니얼 크롭 같은 경우에는 우기를 2번 필요로 하는 작물. 여기서 필요로 한다는 얘기는 과실을 맺어서 씨앗을 생성하기까지 필요한 게 2번. 그러니까 우기를 2번 거치는 작물입니다. 그리고 나서 2번 이상 계속해서 씨앗을 맺는 게 가능한 작물을 가리켜서
페레니얼 작물이라고 하는데 커피가 여기에 해당이 됩니다. 그런데 아까 말씀드렸다시피 커피 나무를 한번 심으면 생장 기한이 20년에서 30년이 된다고 말씀을 드렸잖아요. 그 이야기는 커피는 우기를 20번, 30번 거쳐가면서 지속적으로 계속 작물을 생산하는 종이라는 이야기입니다. 그래서 커피는 피레니얼 작물이 됩니다. 커피 열매를 과실을 맺기까지 우기가 20번, 30번, 즉 2번 이상 계속 반복되는 거죠. 그런데 이런 피레니얼 작물들의 특징이 있습니다. 뿌리가 굉장히 길고 깊습니다. 그렇기 때문에 지금 이 장표가 아니라 아까 전 장표의 맨 마지막에 보시면은 deep, slightly acid라고 써 있어요. deep라는 말이 그래서 나온 겁니다. 커피가 피레니얼 작물이기 때문에 뿌리가 굉장히 길고 깊어서 토양도 아주 깊게 들어갈 수 있어야 합니다. 커피는 토양의 표면에서부터 가능한 깊이 들어가게 식재를 해줘야 되는 피레니얼 작물입니다. 토양이 깊어야 되고요. 그리고 토질이 약간 약산성인 경우가 좋습니다. 그리고요, 관계가 잘 돼야 됩니다. 토양에서 물을 머금고 있는 이 함수량이, 함수 척도가 적절해야지 토양에 물이 너무 많이 있으면은 커피 생장에 좋지가 않습니다. Okay, so propagation is just planting. Propagation material is a planting material. Planting material is a seed. So, the next will be land preparation. We must have a propagation material or planting material. The planting material is a seed. The planting material is a cutting. For Robusta coffee, cutting is considered as a planting material. For Arabica coffee, seed is considered as a planting material. So we must prepare, just to propagate our crop, we must have a appropriate planting material. The other is land preparation. Land is this soil preparation. The soil must be prepared according to the requirement of our intended plant, that is coffee. So we must prepare our soil accordingly. The other is transplanting, just to use our time. The other is transplanting. Transplanting is just taking the seedling from the nursery to the main field. Transplanting. Taking the seedling from the nursery to the main field, where it stays for 20 to 30 years. The other is fertilizing. Fertilizing means giving food for your plants, fertilizing nutrients. Your plant requires nitrogen, phosphorus, potassium, and magnesium, manganese, sulfur, and others. 16 essential nutrients are very important to grow any crop. So among these 16 essential nutrients, you must feed NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. So feeding, just you feed your children, you feed yourself, is that not? So for the plant also, food is very important. Fertilizing means giving food, giving nutrient, giving nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, and others. That is what fertilization means. Fertilization we can classify into two: artificial fertilization or commercial fertilization. Commercial fertilization it is produced by factories. It is chemical. The other is organic fertilization, the compost, organic fertilization and artificial fertilization. Commercial fertilization means artificial. The other activity is weeding. Weed. What is weed? Weed means the unwanted plant in your farm. You have a coffee farm. Assume you have a coffee farm. In your coffee farm, if you get a cereal crop, it can be wheat, it can be barley. That barley can be considered as a weed, unwanted plant. Weed is unwanted plant. Weed is unwanted plant. That means in your coffee plant, if you find any cereal crops which is not required by you, is considered as a weed. So that weed must be what? Removed. Weeding is removing the weed. Removing the weed. Mulching. Mulching means it is covering
the soil surface, covering the soil surface. You cover the soil by different straw, the leaves, the stems of any crop, the stems of the cereal crops are used for covering the soil. This covering of the soil means your farm, you plant your seedlings, then you must cover the surrounding soils. Covering the soil is very important because it reduces what? Evaporation, removal of water from the soil. Evaporation means removal of water from the soil. That water is very important for what? For coffee. That water should not be removed from your soil. So to reduce evaporation, to reduce removal of water from your soil, you must cover what? Your farm. Your soil must be covered. Your soil must be covered. That is what mulching means. The other is pruning. The other is pruning. Pruning means it is another name is training. That means just cutting unwanted plants. Cutting unwanted plants. Like just I told you that there are branches of coffee. If your branches are excess, if you observe excess branches on your coffee, you are expected to remove some of them. Some of them must be removed. That is what pruning means. Just cutting the unwanted or excess branches. Excess branches must be removed. That is what pruning means. This helps the plant to use the available nutrients properly. The other is harvesting. Now you are just doing a lot of things to get a coffee. Then finally you expect what? The fruit, is that not? You expect what? The seed. You expect what? The coffee, is that not? Because you do a lot of things. You propagate your plant, you fertilize your plant, you prepare your land, you transplant your seedlings, weedings, mulching, every activities have been done. Watering is there. So finally you are just waiting for your fruits. You are expecting the seed. You are expecting coffee. That is the final goal of our activity here. The final goal, we need coffee, is that not? So finally we will harvest our coffee. Harvesting means taking or picking the coffee from its tree. Collecting the coffee. Collecting the coffee is called what? Harvesting. 커피 경작의 단계입니다. 첫 번째, 식재에서부터 시작을 합니다. 여기에서 propagation material이라고 되어 있는데요. propagation이라고 하면 번식을 위한 재료를 준비한다라는 이야기입니다. 그렇기 때문에 식재라고 보고, 아라비카 같은 경우에는 씨앗을 준비하셔야 될 거고, 로버스타는 커팅을 해야 되니까 묘목을 준비를 하셔야 되겠죠. 그래서 1단계 propagation material은 식재를 위한 적절한 준비라고 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 두 번째로 아까 말씀드렸다시피 종에 맞는 적절한 경작지를 선택해서 준비를 합니다. 토양 조건을 맞춰야 되겠죠. 그리고 세 번째로 transplantation이라고 하면은요, 옮겨 심기라는 뜻인데 묘목을 너서리에서부터 2번에서 선택을 했던 경작지로 옮겨 심는 과정을 의미합니다. 그러니까 묘목이 이제부터는 앞으로 20년, 30년간 뿌리를 내릴 경작지로 이사를 가는 과정입니다. 그리고 네 번째가 fertilizing이라고 되어 있는데요. 비료주기라고 하면 될 것 같아요. 저희 인간도 살아가면서 영양소를 섭취하기 위해서 음식이 필요하잖아요. 그래서 이 fertilizing도 영양소 주는 단계라고 생각을 하시면 되겠습니다. 토양에 포타슘이나 마그네슘, 황, 질소, 인산염 등 커피 나무가 계속 생장을 하는데 필요한 영양소들을 주는 과정입니다. 그리고 다섯 번째가 그 전에 이 영양소, 즉 비료를 주는 게요, 두 가지로 나뉠 수가 있는데 첫 번째가 유기비료, 그리고 저희가 상업비료라고 부르는 인공비료가 있습니다.
상업 비료들은 주로 공장에서 생산을 하는 화학 비료가 여기에 해당이 되고요. 유기 비료라고 하면 유기농으로 줄 수 있는 비료들을 이야기합니다. 그리고 나서 5번째 단계로 넘어가면 weeding이라는 단계가 있는데요. weed가 사실은 잡초라는 뜻입니다. 그래서 weeding이라고 하면은 제초를 의미하는데요. 여기서는 좀 더 구체적으로는 원치 않는 모든 작물과 식물을 가리켜서 잡초라고 봅니다. 즉 커피 농장에 예를 들면 밀이라던가 보리라던가 이런 것들도 있을 수 있는데 저희는 이 밀, 보리도 잡초라고 봅니다. 그렇게 해서 원치 않는 모든 경작물을 제거하는 과정, 즉 제초를 하는 과정을 가리켜서 weeding이라고 하고요. 그 다음에 6단계로 넘어갑니다. 6단계는 멀칭, 즉 덮어주기, 덮기인데요. 토양의 표면을 덮어주는 단계입니다. 주로 지푸라기들을 사용하거나 아니면 어떤 경작물이어도 상관없으니까 그 경작물들의 가지들을 이용을 해서 토양을 덮어주게 됩니다. 여기서 토양을 덮어주는 이유는요. 토양이 머금고 있는 수분이 증발하는 것을 방지하기 위해서인데요. 커피 나무가 생장하는 데 있어서 적절한 수분은 굉장히 중요하기 때문에 반드시 토양의 표면을 덮어줘야 합니다. 그리고 나서 7번 단계로 넘어갑니다. 즉 pruning, 가지치기 단계인데요. 이걸 영어에서는 pruning 혹은 training이라고도 이야기를 합니다. 그래서 이 가지치기 단계에서는 저희가 원치 않는 가지들을 전부 다 잘라내주는 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 orthopic, 즉 직립가지하고 그 다음에 플라지오트로픽, 굴성가지 말씀을 드렸잖아요. 그렇게 그 과정에서 저희가 원치 않는 가지들을 잘라주거나 혹은 가지가 너무 많이 나왔을 때 초과되는 엑세스 가지들을 전부 다 잘라주는 과정을 의미합니다. 이렇게 가지치기를 해주어야만 저희가 한정적으로 쓸 수 있는 영양소를 충분히 활용해서 커피 나무를 생장시킬 수가 있습니다. 이 7번 단계까지 다 끝나고 나면은 8번 마지막으로 수확 단계에 들어가게 됩니다. 수확이라고 하면 저희가 원했던 커피의 과실, 커피의 씨앗을 나무에서부터 다시 손으로 수확을 하거나 기타 방법으로 수집을 해서 얻어내는 과정을 의미하죠. 이렇게 해서 커피의 경작이 끝이 납니다. Okay, this is a seed. Anyway, we have seen major points. Seed must be there. Seed preparation is one of the activity to start coffee production. When we prepare the seed, these points are very important. Ripened fruits should be picked out. Ripened fruits of the coffee should be collected. Then depulping or removing the pulps, removing the upper part of the seed should be done. And fermentation is very important. It helps us to remove mucilages or the mesocarp. The inner part of the fruit of coffee must be removed. That removal is done by fermentation. Fermentation, soaking in the water for 24 hours is very important. Shortly, the seed is very crucial or important part of the coffee. It can be for consumption and propagation. Shortly, this is how seed preparation is done. 네, 이제 씨앗 준비 단계입니다. 사실 씨앗을 잘 준비하는 단계가 커피 생장, 커피 경작의 가장 준비 단계, 그러니까 가장 최초의 출발점이라고 할 수가 있습니다. 이 씨앗을 얻어내기 위해서는요, 굉장히 잘 익은 과실, 그러니까 건강한 과실을 먼저 수확을 해서 수집을 해야 되겠죠. 그리고 나서 두 번째로 디펄핑 과정이 있습니다. 펄프, 즉 과육을 제거한다라는 뜻인데요. 저희가 그 씨앗에서 외과피, 즉 엑소카프를 제거하는 과정이라고 보시면 됩니다. 그렇게 한 다음에는 발효 단계로 넘어가는데 이 발효 단계에서 저희가 원하는 건 그 중과피, 즉 메소카프를 제거하는 겁니다. 그래서 이 외과피를 일단 제거한 커피 체리를 물에 24시간 담궈서 충분하게 발효를 시켜서 메소카프, 중과피를 제거를 합니다. 씨앗은 저희가 결국은 이 씨앗을 통해서 커피를 경작을 해서 그 과실을 얻어내는 거기 때문에 굉장히 중요합니다. The next will be, after we prepare, land preparation is done.
what is the objective? The main objective of land preparation is just maximize or increasing infiltration rate. Infiltration means just percolating the water downward, facilitating movement of water, percolation, infiltration. Movement of water, downward movement of water will be increased if you prepare your land preparation objective. The other is safe disposal of surplus of water. Runoff may be there, so that runoff can also be safely disposed. Safely, that means without just creating any hazard, you will dispose your excessive water or runoff can also be this one. The other road system can also be constructed during land preparation. You need a walkway inside your farm, so that walkway will be prepared by this land preparation. So generally, to maximize the water holding capacity, to avoid any hazard due to runoff, and to prepare road system. 자, 이렇게 씨앗을 준비하고 나면 그 다음에는 경작지 준비 단계로 들어가게 됩니다. 여기서 경작지에서 반드시 체크해야 될 사항이 있는데요. 첫 번째로 최대의 물 투과라고 지금 써 있습니다. Water infiltration이라고 써 있는데 이것은 관계를 의미하는 겁니다. 즉 토양이 방향이 아래쪽으로, 그러니까 토양의 깊은 곳으로 물이 자유롭게 막힘없이 투과가 되는가를 먼저 체크를 하셔야 되고요. 그리고 두 번째로는 충분하게 안전한 유실수를 계속해서 쓸 수 있는 조건인가라는 겁니다. 여기서 안전하다라는 것은 그 주변에서 나중에 얻을 수 있는 유실수 중에서 좀 위험 물질이나 독성 물질이 포함되지 않는가, 이런 것들을 체크를 하셔야 되고요. 그리고 세 번째는 그 플랜테이션 주변에 얼마나 도로 체계가 잘 갖춰져 있는가, 이걸 보셔야 됩니다. 이 도로 체계라고 한다면은 그 농장 안에서 사람이 그 고랑 사이로 걸어갈 수 있는 길, 이런 것들도 전부 다 포함이 되어 있습니다. 무엇보다도 토양에 충분한 수분이 머금고 있는지, 이것을 반드시 체크를 하셔야 됩니다. Yeah, the next will be nursery. Nursery means the place where seedling is prepared. The first seed is put or planted in nursery. In nursery, the seed is put or planted. It stays for 1 year. The coffee seedling, a small coffee, the small seedling, the small plant of coffee will stay in the nursery for 1 year only. This is what nursery means. 네, 그 다음이 너서리인데요. 너서리를 묘목장이라고 하면 될 것 같아요. 묘목을 준비하는 장소입니다. 그래서 여기에서는 아주 작은 커피 묘목을 키워서 나중에 이제 내보내는 곳인데, 이때 커피 묘목은 너서리에서 1년 이상 있질 않습니다. 맥시멈 기간이 1년이기 때문에 저희가 너서리가 사실 타가소라는 뜻이 있어서 그래서 너서리라고 부릅니다. 묘목장입니다. This is the seedlings. You see, small coffee plants. This small coffee plants will stay for 1 year. This is the upper one is a shade. The shade, it is from the grass. It protects your seedlings, the small plants, from the sunburn, from the sun, hot of the sun. That's it. 자, 그래서 지금 사진에서 보시는 게 저희 커피 묘목들이고요. 이 묘목들은 이곳 묘목장, 즉 너서리에서 1년까지 있을 수 있습니다. 그리고 위쪽에 보시면 저게 아까 제가 말씀드렸던 그 그늘인데요. 일단 풀로 만드는 쉐이드라고 합니다. 그래서 이 쉐이드를 쳐줘야 묘목이 태양에 타는 선번 현상을 막을 수가 있습니다. Yeah, shortly, these are the shades. You see, these pictures are the shades. Under these shades, what is there? The seedling, is that not? The seedling of coffee is under shade. 그래서 이걸 다른 각도에서 보게 되면 아까 보셨던 그 쉐이드, 그늘막이 지금 이렇게 생겨 있습니다. 이 풀로 만든 쉐이드, 그늘막 밑에 뭐가 있을까요? 묘목, 커피 묘목이 있습니다. Sowing methods, planting methods. Sowing means putting the seed in the soil. 자, 그럼 sorry, excuse me. 네, 이제 배울 것은 sowing method, 즉 파종법입니다. 토양에 씨앗을 밀어 넣는 방법입니다. Yeah, the soil must be properly ready for this sowing.
일단 파종법에서는 토양을 적절하게 먼저 준비를 시키는 게 사전 단계이고요. Yeah, let's pass to the seedling. Seedling. 자, 이제 묘목으로 넘어가겠습니다. So what is the seedling? Seedling means it is a small plant of coffee. If your seed is fresh, if the seed of the coffee is fresh, it will germinate. Germination means emerging from the seed. It will germinate within 6 to 8 weeks. 자, 묘목, 시들링인데요. 묘목이라고 하면 커피 나무의 아주 작은 것을 의미를 하죠. 그래서 저희가 신선한 괜찮은 씨앗을 얻었다라고 한다면은 처음으로 싹이 틀 때까지 6주에서 8주 정도가 걸립니다. The other is after it germinates, we will wait until the length of the seedling reach 20 to 30 centimeter. 이렇게 한번 싹이 트고 나면은요, 이 싹 튼 묘목이 이파리가 한 20에서 30cm 정도 자랄 때까지 일단은 기다립니다. 4 to 6 weeks before transplanting, before we transplant from the nursery to the main field, we must reduce the shades. Have you seen the shades? The shades here, these shades, these beds must be removed before 4 to 6 weeks before transplanting our seedlings to the main field, reducing progressively, gradually. 그런데 저희가 아까 저 그늘막을 보여드렸잖아요. 일단 묘목의 이파리가 20에서 30cm가 될 때까지 기다린 다음에 그 다음에 실제 커피 경작지로 이식 식재를 하기 전 4주에서 5주간 그 기간 동안에 이 그늘막을 천천히 단계적으로 점점 걷어내 주셔야 됩니다. 그래서 이식 직전까지는 그늘막을 다 드러내셔야 됩니다. There's any plant which is not a true to type, which doesn't seem its mother, and unhealthy seedlings must not be transplanted or must not be used for as seedling. 그런데 이렇게 묘목을 기르다가 보면은 순종이 아닌 것처럼 보이는 애들이 있어요. 그거를 영어 표현으로 true to type라고 하는데요. 이 순종이 아닌 것처럼, 그러니까 자기 엄마랑 생긴 게 좀 다른 애들이 있는데 그런 애들 혹은 건강하지 않은 묘목들, 그런 애들은 이식을 하지 않습니다. On coffee, that's all what I have. If you have questions, you are welcome. 자, 일단 커피랑 관련해서는 이렇게 설명을 다 드렸는데요. 혹시 질문 있으시면 받아보겠습니다. Yeah, we have seen what coffee mean in the previous section. So now just I will give you some overview of Ethiopia and Ethiopian culture. Ethiopia is our country. Yeah. 네, 저희가 커피는 말씀을 드렸고요. 이제부터 이티오피아와 이디오피아의 그 커피 경작 문화에 대해서 말씀을 드리겠는데 이게 앞서서 말씀드렸던 커피 농작 부분하고 굉장히 겹치는 데가 많아서 10분 안에 다 끝날 수 있답니다. Yeah. This is the African continent. This is the whole is African continent. Ethiopia is located in the Horn of Africa, East Africa. 네, 지금 왼쪽에 보이시는 게 아프리카 전체고요. 그 다음에 저희 이티오피아의 위치입니다. 전체 아프리카에서 이제 동쪽에 위치하고 있는 저희 이티오피아만 따로 떼어놓은 지도고요. Yeah. So geographically, Ethiopia looks like this one. This is a map of Ethiopia. In the size, it is 27th largest country, or the size is 27th in the world. 네, 저희가 이티오피아만 따로 떼놓은 지도인데 전 세계에서 면적 기준으로 27위 국가입니다. Regionally, when we see there is a desert in the east, tropical rainforest in the south, highlands in the north and southwest. This is the regional differences. 지금 보시면은 저희 이티오피아의 동쪽은 사막지대고요. 남쪽은 열대우림 지역이고 그리고 북쪽하고 남서쪽이 고지대입니다. Geographical feature, Ethiopia has an highlands, Rift Valley is there. There is a river or there is a cut. The highlands in Ethiopia is cut
into half. Centrally, this Rift Valley is cut, the country. There is lakes. Among the lakes, the known lake is Lake Tana, where the Nile, Blue Nile is the source of Blue Nile. Lake Tana is the source of Blue Nile. There is also mountains. 이디오피아는 일단 고지대라고 말씀드렸는데 고지대 지역이 있고 그리고 이디오피아 중앙의 이 고산지대를 중간에 뚝 자르는 그레이트 리프트 밸리라는 계곡이 있습니다. 그리고 그 다음에 호수가 굉장히 많은데 그 중에서도 제일 유명한 호수가 타나호, 레이크 타나예요. 그래서 이게 블루나일로 알려져 있는 블루나일강의 수원지입니다. 그리고 큰 산으로는 엔톤토 산이 있습니다. The wildlife, climate and elevation have allowed for the creation of many species of animals that are unique to Ethiopia. There are animals unique to Ethiopia. This is created due to the conducive climate and elevation. 저희 야생 생물, 야생 와일드라이프에 보게 되면은요, 기후랑 그다음에 고산지대가 있기 때문에 굉장히 많은 다양한 이티오피아에만 사는 동물 종들이 있습니다. There are also 856 different species of birds in Ethiopia. 그리고 새만 하더라도 856종의 새가 이티오피아에 서식하고 있습니다. Ethnic diversity, when we see the nationality or ethnic diversity, there are above 80 different ethnic groups lives in Ethiopia. 인종을 보게 되면은요, 그 그룹 종족 부족이 서로 다른데 이게 총 80개의 서로 다른 인종 종족이 있습니다. There are Ethiopia is divided into 9 ethnically based states. 그리고 이 민족 종류에 따라서 서로 이렇게 그런 걸 뭐라 그러죠? 집성촌처럼 해서 사는 지방주가 총 9개의 스테이트가 있습니다. Ethnically, there are two largest ethnic groups such as Oromo and Amhara. 그 중에서도 최대 민족이 오로모하고 암하라입니다. There is also religious diversity. There is Christianity and Islam. 그리고 종교도 다양한데 그 중에서 가장 많은 게 기독교 그리고 이슬람이고요. These are the two largest religions. 이슬람하고 기독교가 제 2대 종교입니다. When we come to the economy of Ethiopia, Ethiopia's GDP is $41.9 billion. 이티오피아의 전체 총생산량적 GDP는 419억 달러고요. During the mid 2000s, Ethiopia was recorded as the highest growing economies in the world. 2000년대 중반에 이티오피아에는 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 경제 성장 국가 중에 하나였습니다. So when we come to agriculture, it has 40% GDP share, and 80% of all Ethiopian export is covered by agriculture. The GDP is 40% is covered by agriculture, and the export is almost 80% is from agriculture. 농업을 보게 되면은요, 이티오피아 GDP에서 농업이 차지하는 부분이 40%입니다. 그리고 농업이 이티오피아 수출품 중에서 80%의 비중을 차지하고 있습니다. There are also in agriculture there are crops including coffee, beans, oilseed, cereals, and potatoes. 그리고 주요 수출 작물들은 커피, 콩, 오일시드, 지방종자, 그다음에 곡물들, 시리얼, 감자가 있습니다. Ethiopia is number 1 in Africa in coffee export and 10th in worldwide livestock exports. 그리고 이탈리아랍니다. 이티오피아의 농업 같은 경우에는요, 아프리카 커피 수출국 중에서는 이티오피아가 1위이고요. 그리고 전체 세계 가축 수출로는 10위에 해당하는 국가입니다. The literacy rate is around 30%. And 6 years elementary school. This is actually now it is changing, but until now the elementary school is up to 6 years and 6 years of secondary school. 이티오피아 교육을 보게 되면은요, 문해율, 그러니까 문자를 읽고 쓸 줄 아는 문해율이 30% 정도 되고요. 현재 교육제도는 초등학교 6년, 그 다음에 중고등 6년 이렇게 구성이 되어 있는데 지금 교육제도 개혁 중이랍니다.
Generally, when we come to coffee, coffee was discovered or originated in Ethiopia. 사실 커피는요, 맨 처음에 이디오피아에서 발견됐다고 합니다. Coffee is originated in Ethiopia. 2페이지 넘어가시면 돼요. 여러분들 가지고 계신 거 기준으로 14페이지입니다. Among the coffee arabica is identified in Ethiopia, where it's called around Jimma zone. Jimma zone. Yeah. 이티오피아에서 처음으로 발견된 커피 종이 커피 아라비카라고 하는데 그 커피 아라비카가 발견됐던 지역 이름이 짐마조라고 합니다. So coffee is used like this in Ethiopia. Just as you can see the picture, this lady is preparing or boiling the coffee. 지금 보시는 것처럼 이티오피아에서는 커피를 이렇게 마십니다. 이 여성분께서 지금 커피를 끓이고 있는 장면입니다. Yeah, you use these cups to drink coffee. 이런 컵을 사용해서 커피를 마십니다. There is also cooking of coffee by using butter. Butter. Use like this. We use butter. Butter, yeah. 버터를 사용을 해서 커피를 끓이기도 한데요. 그래서 이런 식으로 커피를 먹기도 한다고 오른쪽 그림입니다. Yeah, this as you can see, she is eating the coffee, cooked coffee. 지금 쿡한 커피를 먹는 중이라고 신기하네요. 되게 영어로 drink라고 쓰는데 이분은 eat라고 하시네요. 커피를. Yeah, this is the way how coffee is prepared. They were just like this. Anyways, that's all what I have about Ethiopia, because the remaining is already presented in our previous presentation. The forest coffee, garden coffee, plantation and others have been seen in the previous presentation. So thank you very much for this morning session. 이렇게 해서 이티오피아 소개를 잠깐 했었고요. 나머지들은 제가 아까 저 아침에 설명드렸던 포레스트, 세미 포레스트, 플랜테이션 이런 얘기라서 다시 한 번 더 보시면 됩니다. 이렇게 해서 아침 수업을 마치도록 하겠습니다.